but the Lord will intervene. I don't want anything bad to happen to our leaders. I pray them for the best, the long life, happy long life, but let them have the humility to know that whatever they have comes from God, and that they should treat their people with respect and love. Nze omugavu w'ekyegego Rwakafuzi ngamba bweti nti ekizibu kye tulina kikino nti enfuga y'amateeka gwe muka ogw'obulamu ogutengerere eggwanga. Mu Buganda wano babuuzanga era dde nga bategeeza mirembe, tewali butabangufu bwonna, ebintu byonna biri bulungi, kitegeeza law and order eri bulungi, ebintu byonna biteredde, tewali butabangufu. Kitegeeza kakati ge magezi g'abajjajjaffe abo bwe tuyita abakadde abataasoma, naye kakati ffe abasomyeko ne tutuukako ne mu Sandhurst ne tuba nga tukola ebintu ebyo, ndowooza si kirungi. Ensi yaffe okutereera okuba ng'eradde ng'eri mirembe, ng'osobola oginyonyoogera bw'oti. So Omuganda yali mugezi nnyo, yagambanga nti eradde mirembe nyonyogere. So ekyo kyali kintu kikulu nnyo. So ensi yaffe okutereera twetaaga nga tulina emirembe ng'abantu okelo nyumu ono kakati abaana baffe yabatta. Kakati wabaawo trial in public. I have my own misgivings about it. Naye trial in public, mob justice kintu kizibu nnyo. Abantu babakuwaga genda maaso mukube, ekintu ekyo kizibu nnyo. Naye twetaaga emirembe mu nsi yaffe. Abantu abakola ebibi babakwate, babawozese mu mateeka. Ate ekirala kikino, nze nasoma criminal procedure, yasomesa criminal procedure baali bamuyita Philip Ear yali director wa Lord Women Center mu budde obwo. Philip Ear, twalina section 32 of the Magistrates Act nga kigamba nga how do you commence a criminal, omuntu omutwala otya mu kkooti n'omuvunaana omusango. Okitandika otya, ogenda w'omulamuzi n'ogamba gundi ankoze kino na kino, omulamuzi ebintu ebyo nabiteeka mu buwandiike. Kakati nabitadde mu buwandiike, then police ne bamuwa warrant, ne bagenda baleeta omuntu oyo, then ne bagulawo fayiro. Kakati ekizibu kye tulina nti abantu bakwatibwa abatali warrant. Okay, waliwo mulimu some exceptions bwe bagamba nti omuntu bwakola ekibi, katugambe bw'osanga omuntu ng'akwata omukadde wali amukutte omukadde, of course omusikako n'omukubamu n'empi, naye osobola n'okumutwala ku poliisi nga tolina warrant. Naye mulimu ebintu ebisinga byetaaga warrant. Ekintu ekyo twetaaga palamenti eddemu ekitunulire. Ate n'ekirala engeri gye bakwatamu abantu. Section 6 of the Criminal Procedure Act says that to arrest a person, omukwatako bwoti ku kibagabaga n'omugamba gundi gwe gundi, erinnya lye gwe gundi, n'akuddamu nti nze Daudi Kabanda. Okay,
nyinza kubanga nkoze ensobi nga siri eryo naye omuntu akubuulira erinnya ettuufu kakati oleme kukwata omuntu atali gwonoonya kakati n'omukwata bwoti ng'omaze omukwata n'omugamba nti tukukwata olw'ensonga eno neno wabbye kasooli w'abandi oba wabbye emwanyi z'abandi ku mutala gundi ne gundi bwe guti ku lunaku bwe luti ne bwe luti. So ye kakati bw'omukwata olina okumutwala ku poliisi bagulewo fayiro bagendewo magistrate. Kakati ekizibu kye tulina abantu bayoola buyoole okubatwala mu mbuga z'amateeka naye omuntu okumuyoola n'omutwala mu mbuga z'amateeka ki ate amateeka nago gagamba gajja kulamula ebansobi nnyonyonyo omulamuzi tasaanye kukkiriza ekintu ekyo. Nze nga sinalwala waliwo omusango gwonna waabira DPP okozesa omuntu ng'oyo gwe baleese bwe bati omusango ogwo gwawulirwa ndowooza omulamuzi Sekaana nali mulwadde era bwe muba mwagala judgment eyo musobola ogifuna mu ofiisi yange judgment eyo mweri DPP namuwabira okwozesa omuntu nga bamaze gamukuleetera bwati ngumulaba avudde mu mpuku okumala ebbanga ddene n'okulaba talaba gwe n'omugamba omutwale mu kooti so no sanctioning fayiro namuwozesa DPP namutwala mu kooti naye DPP tanasasula. Of course sente ziva mu budget. Nze kambabuulire ensonga enkulu lwaki nenyigira nnyo mu bya human rights yino. Ensonga enkulu nali ndowooza nti gavumenti bweneefiirwa sente nyingi nge okuliyirira abantu esobola okweddako egambe nti ekintu kino kubanga amatu ga mubaazi bagamba gawulira ki nti embwa etwala nyamayo. So ekintu ekyo nengezaako nnyo nze saasabanga na sente kubanga omuntu olaba ayiika musaayi ate nomusaba sente ebintu nabantu nabatwalanga nabawolerezanga mu kooti nga sibasabye sente naye nga kyenoonya sigamba nti banze nfunemu naye era nafuna bye nafuna siri bubi nnyo naye kyankola bubi nnyo okulwala naye ekyo kya Mukama. Kanso naye nammwe bennyini abatuwolereza kaakati babakwata nga nseenene abalala abawolereza abavuye bw'eggwanga Martha Karua bamudipotingidde ku kisaawe omulimu gwammwe guliwo essaawa eno era lwaki mulowooza embeera etuusa? Omulimu gwaffe gwonoonese era kati abazadde bangi nnyo ndowooza abaagala okutwala abaana baabwe mu law schools they are thinking twice. Ndowooza bayinza okuba nga balowooza kirala nnyo kubanga kakati okubeera munnamateeka awatali constitution egobererwa kirimu obuzibu obw'amaanyi nnyo. So n'olwekyo omulimu gwaffe guserebye era kyensuubira nze Dr. Besigye ayinza okuwalirizibwa okufuna barrister okuva England. Martha Karua jukira basooka gano kumuwa PC temporary. She's a barrister? No, she's a lawyer from Kenya. They gave her the PC. Now the status is not good. Tuli bubi nnyo. Kubanga nze kankubulire when I finished law school waliwo emirembe there was some bit of constitutionalism. I was the LC1 chairperson of a village just near Chikondea. I was LC1
Vice Chairperson, twatuulanga mu nkiiko and we discuss very hard, very important issues about the roads, about the security of the area and so on and so forth, and about the behavior of children. We really thought that we are developing a country that is going to be very good for all of us, and we all participated. These people came and talked of participatory democracy, and that we should always talk about justice. Participatory democracy. Now when people talk, when people cannot talk, that is not participatory anymore. You people, when you were in primary school, I think they told you about the 10-point program. I think one of them includes a participatory democracy. Now, how do you participate without talking? We're just suffocated. But the Lord will intervene. I don't pray for, I don't want anything bad to happen to our leaders. I pray them for the best, the long life, happy long life, but let them have the humility to know that whatever they have comes from God, and that they should treat their people with respect and love. That's all I can say. Kakati kiriwo kiti nze nina essuubi nti Katonda, Uganda ayagala nnyo Katonda eno, Uganda ayagala nnyo Katonda, ayagala nnyo ensi yaffe, era tajja kutukkiriza okuddayo gye twava. Ajja kubaawo kyakola. Era nze nsabira nnyo abakulembeze baffe, nze kye mbasabirako kiri kimu, bafune obwetawaazi obumala, bamanye nti bali bantu, nti basobola okufuna ebizibu nabo, nga nze bona lwala stroke. Saagala bebatuukeko ebyo, mbasabire babeere bulungi, babeere emyaka mingi, babeere bulungi, naye Mukama abawe obwetawaaze, bamanye nti abantu baabwe be bafuga oba be balamula, abantu baabwe babawa ekitiibwa, kubanga Katonda God is the one who gave them to them. I don't remember the rule, the section. A person is entitled to apply for, when all appeals are failed, is entitled to apply to the president for the exercise of, to exercise mercy for him. It's an entitlement under international law. The problem is that it is negotiated through the prisons and maybe political connections and so forth. We need to have an office which we must know where a lawyer should go and file documents when he wants his client to be forgiven. We need to have such an office. It should not be haphazard, just because when you count the people who have benefited from that exercise, there was one Muzungu who was on Martin Road, Muyindi, who killed his wife. That one, it was the Indian community that helped to reach the president. I think for them, they said, we kill our women when they don't do ABCD. So the president accepted it. So he was given a reprieve and he's back to India. I don't know what is the procedure. I sit on the rules committee. I think we can make rules for the exercise of the procedure. Is it by notice of motion? Is it by letter or something? I've just been doing letters, and I think it goes through the Attorney General's chambers. I think they're the ones who have been managing it.
by some magistrates later. or something. There's supposed to be a committee on mercy. I think the Constitution says so. That committee, where does it sit? And where is their office? Where do we find them? We need those things. Anyway, because I fell sick, I keep thinking of many things. So I enrich myself. And because also the problem is I cannot sit very well because of the pain in this leg. It's hard for me to sit for long, therefore I'll be reading, but it's not easy for me to read and write. But thanks for coming. I'm very grateful. I'm very happy.